we can compile the program. Once we compile, we have to run it. Today we are going to start the new topic in the JCL. JCL is nothing but job control language. So in any programming language, once we write the code, next step we should compile the code and we can execute that code. Here for compilation, execution and all, we are using the JCL, that is the job control language. It's not, actually it's not the language, it is having set of statements, we will see it. So each JCL is nothing but one job here, okay? Once we compile the program using the JCL, then we can use the run JCL, we can run it or execute it. So today we will see it. So ISPF primary option menu, once I log in, if I give equal to 3.4 and hit enter. So it was disconnected. What we have to do, we should go to MF run and we should run it. Somewhere antivirus software is deleting my files. So if antivirus software delete your files, what we have to do, these two are the backup. So I am taking this backup and I am renaming F2 for rename, and I am removing. Now this is my exe file, application file. Okay, let me run it. Okay, run. Continue. Mainframe started. Okay, so I am taking another backup of this one. Control C, Control V, Control V. Okay. These are the backups for my file. If I want, I can rename it B or something like. Okay, these are the backups. Any antivirus software deleted means we can do like this. Okay, then we can go back to the emulator. Here we should reconnect this one. Okay, next is session B also we have to reconnect. Okay, then we should wait until come for login page. Okay, so today we are going to start the JCL. So in the COBOL we have one topic is pending. So we'll see after the JCL. Okay, in the some training institutes they will start first JCL, after that COBOL state. Okay, this is the job control language. It will be used to execute or compile the programs. Via JCL statement, we are going to connect to the mainframe server. Okay, in the like any other programming language, here also coding sheet. Here in the JCL, in the COBOL program, at 7th column we are giving star for comments, and 8 to 11 and 12 to 72 we are going to write the coding. But here in the JCL, we can start from very first column itself. Actually, in the COBOL, we are going to start at 8th column. Here, very first column, it will start. 1 to 8 is my coding sheet here. So, like COBOL 1 to 72 only, we can code it. At 3 to 80, we are using for some other purpose, some sequential number will come. So that we are least bother about 73 to 80 column. So in the JCL, so this is the naming sheet. For any JCL, we should start with a double slash in the first and second columns. Okay, any JCL, if I want to write, each and every line should start with double forward slashes. That is the rule in the JCL. At the third column, we will give star. This is for the comment. If I want to write any comments, normally in the COBOL program, at 7th column we are giving. Here at the third column, we are giving star. So any JCL we will start with. So let me log in and see here TSO option and hit enter, and
still this connection is not established, we have to wait some more time. Okay, in the JCL, we should start with first column. First two columns should be forward slash followed by JCL statement. We are going to write it. If I want to write any comments, means third column we should use star for the third column. Okay. In the JSL, we have three statements are there: job, EXEC, and DD. This is an interview question. They will ask what are the various statements in the JSL. Means we have the three statements. You should remember: job, EXEC, DD. These three are the statements in the JSL. Okay, we will discuss one by one. So today we are going to discuss about job. So it is the first character. It should be a first statement in the JSL. It should start with, every job should start with a job name. Okay, this job name should be 1 to 8 characters, like our program name also 1 to 8 characters. So job name also 1 to 8 characters. Okay. Okay. It's a job. So every if I want to execute any program, I should create one job. Each job should have one unique job name. If I submit it, means it will submit. This is 1 to 8 characters. After that, second parameter should be EXEC, execution. So here I should mention what program I am going to execute. There I should mention EXEC statement. Okay. Next, the third statement is a DD statement, data description or data definition. So if I'm using files, those files I should declare and using DD statement. These three are the statements we are going to use in the job. Okay, we will discuss today about the job. IBM user system. Guys, మీకు పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చాయా యశ్వంత్? Sir, no sir, not. డిటిడిసి ఇన్ని రోజులు పట్టుందా హైదరాబాద్ నుంచి? ఇంకా రాలేదు సార్. Okay, so here I am going to start with 3.4. If I want to open the existing data set, 3.4, and let's say after 13A, I did not remember the name. I am giving star here, so it is having COBOL and source list. So here one is the PS file, another one is the PDF file. If I give I information means PO means partitioned organization. This is the PDF file, and this one is the PS means physical sequential file. Okay, so this PS file I don't want. I am going to delete it. D for delete. Okay, now if I give means only one. This is all my COBOL programs. This is the name. Okay, now next thing is, let's say this is my PDF. If I want to rename this PDF, let's say so and so reason, I am going to rename this PDF. How I can rename is, in front of the file name, if I give R means R for renaming. See here, if I give R means it is asking what the name you want it. Instead of COBOL, I am going to say SRC library, SRC lib. This is my new data set name, and hit enter. See, COBOL to SRC lib, it renamed here. Okay, SRC means source library. All my source is in this library only with different names. Now what I am going to do, I am going to create one more PDF for my all JCLs. Okay, let's say how I can create start 3.2 and hit enter. Here A for allocating, and within the course I am going to use 13a.jcl library. So I am giving JCL lib. Okay, and I am going to hit enter. So here it is taking track space. Let's say I am going to use 10 primary and
5 secondary, and directory block. If I give 0 means sequential file only it will come. I want this should be a PDF so that I can store many jobs inside that. So I'm giving PDF other than 0. Let's say I'm going to give 5. This record format should be fixed and 80 I'm giving, and I'm going to hit enter. See this data set allocated. This is my JCL library. Okay, now how I can open it? So either it should go back or equal to 3.4 here. So I'm pasting here. This is my JSL library. If I'm going with view mode means it is saying that there is no members in the data set. What we have to do? We should create the members inside. How I can create the member? Can anyone tell how I can create the member? Sir, we have to give edit E. Edit E. Yeah. And edit we have to change there, sir. Yeah, Give edit space. E, and in the bracket we should give some job name. This job name should be 1 to 8 characters, like our program name. Let's say I gave job 1 to 3 is my job name, and I'm going to hit enter. Okay, now this in the edit mode it opened here. Okay, here we can start the coding. Okay, so here if I am going to use COLS columns means it gives the columns also. Okay, now if I want to write something means if I try to type something here means these all are the protected area. So it is this man symbol will come. On that case, if I press control, it will go. How I can write here something means if I use I here and hit enter, it will insert one blank line. Here I can type it, something like that. Okay. If I want the next line means I again here like this. Okay. Here in the coding sheet, as I told in the JSL, so we should use 1 to 72 only. So if I press F11 means it should show 73 to 80 also. But for the time being, we are least bothered about 73 to 80. Okay, we will see 1 to 72 only. In the JSL, how the coding sheet means first two columns should be forward slash. If I want to write any line in the JSL, I should use double slash. Okay, if I am not using double slash means my JSL will not consider those are the valid state. Compulsory you should use double slash. Okay. After that, if I want to write some comments or something means I should use double slash star at the third column. Okay, something. Something like that. I am going to give high level some comments here. Normally in the real time, at third column you can give comments, and we are going to give some modification log. Modification log or change log we can give. Okay, like that modification log we can give. Here in the modification log, what we are going to use, we are going to say this is the date when you are going to modify this JCL, and so you should give like project number for which project we are going to modify it. So user who is modifying this one and description of the changes. So like that. So you should give, and after that, let's say this is the existing JSL. I'm going to date so on for date. Let's say 0 to 22. I'm going to modify, and the project, let's say something like that. This is the project number, and let's say my user is IBM user. This is my user ID. After that, I'm going to description. So I have added the new file, something like that I am giving. Okay, this is my modification log. So in the future, if anyone want to like that, I am giving my modification log. So in the future, if anyone want to go through this job, or let's say they want to verify it means
high level they are going to see it. Initially it was initial description. After that, as part of this project, someone added these statements. Like that, keep on adding with third column star means while compiling or executing, they will not verify the syntax errors for this one. Otherwise, you have to follow the syntax errors. Okay. These things we can give with the help of comments at third column. Okay. This is called the modification log or a change log. Log means like whenever you are doing any changes, you have keep on noting down so that it will be easy for others to track the changes. Okay, like that, all these things I should give at the third column star here. Okay, so normally first two columns forward slash we should give. So let's say we can start actual JSL here. Okay, if I want to remove this one means let's say DD here, DD means it will delete it. Okay, first two columns slash. After that, I should mention the job name. So job name should be 1 to 8 characters. The job name I should use. Somewhere we discussed 1 to 8 characters. Somewhere also it came. Where it comes? So far in the COBOL program also we use COBOL program name should be 1 to 8 characters. This should be, let's say, first two forward slashes followed by job name. This job name should be 1 to 8 characters. Like our program name also 1 to 8 characters. Like if you remember, like while creating this PDF file, each qualifier should be max 1 to 8 characters only. So this 1 to 8 characters will come in many places. So here we should mention the job name. So double slash followed by job name, any meaningful job name. Let's say my program name is add 123, then correspondingly my job name should be add 123 J. J for job. In the real time, the naming conventions will be if it ends with J means those are the jobs. If in my organization we are following, let's say my program name is add 123. If it is a batch programming, it will end with B. This is my batch program. Let's say if it is online programming, it will end with O. Okay. So if it is a corresponding job should be, it will end with J. J for JCL or job. These are the coding standards we are following. So based on the other companies, their project requirements, they will follow their own coding standards. Okay, once you join in the project, they will give all the instructions. These are the coding standards we are following. Okay. So in the real time also, J. This is the job name. This job name should be 1 to 8 characters maximum. It will always start with the alpha value. A to G. It will not start with any numeric value. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 8 characters. It doesn't mean that always 8 characters. It should be up to 8 characters job name we should mention. Okay. So this job name, let's say if I submit here means in the school also same job name only we can go and verify it. So this out of all the mainframe syllabus, JSL is the very easy subject. Okay. So double slash followed by job name. After that we should mention at least one space. Okay, after one space, you should mention the job. This is the job state. So we have the three statements: job, exec, and DD statement. So we have the job, exec, and DD statement. These three are the statements in the JSL. Now we are discussing about job statement. So job name followed by job, at least in between one character space. After that, we mention at least one character space. We can give account information, something account information, comma, let's say programmer name, account information, comma, programmer name. Okay, here each parameter we should separate with the comma here. So job name followed by job, then in the bracket we should mention the account information, comma, programmer name. Here in this job we should have
two types of parameter. One is the positional parameters, another one is the keyword parameters. So here we should mention job name followed by job, then this is the account information, this is the programmer name. Okay, these two parameters called the positional parameters. Okay, these two parameters is called the positional parameters. Okay, after that we should mention the keyword parameters. So after that one, I am going to use some of the keyword parameters. Okay, some of the keyword parameters like class is one of the keyword parameters. Class should be either a, okay, class MSG CLA message class MSG LEVL message level, something like that I am going to use. I will explain each and every parameter in detail. Okay. So here for each and every parameter we should separate with comma. Here, let's say if I want to write something here, this space is not sufficient for me. So I am giving comma here and I am going to start the next line here. Next line. So under same job parameter, I am writing. So now I should start from here. Class, message level. Notify. This is also one of the parameter. Notify. After that, time. Time something I can give. Class, message level. Type run is equal to either scan or hold. So if I want to I want to continue next line means comma here, and here I can use insert I, and here double slash region I can use something like that. Condition I can use. This is one of the parameters. Restart is equal something from step name, comma PRT priority is equal to let's say 5. So like that, so many other parameters. These are the important parameters. These we used to call as a job card. Okay, job card here. So if I am going to use highlight JCL means it will highlight the JCL function. What happens? Job name, job. Okay, so
If I use highlight function means highlight JSL, why it is not highlighted? The reason is I should start at column 1 only. Mistakenly we started column 4. Okay. 1, 2, 3, 4 columns we remove. So I'm going to use 4. Now see the color changed. So okay. This is called the job card we used to college. In this one, job name followed by job. First two parameters are the positional parameters. Okay, remaining all parameters are the keyword parameters. In this job card, we should have two types of parameters, positional and keyword parameters. What is the positional parameters mean? It should start in the particular position and in the particular order. So this is the account information. First, it should start the account information followed by programmer name. Okay, compulsory, we should start in this order only. In this position only, it should start. That is why it is called the positional parameters. Whereas remaining all parameters are the keyword parameters. Keyword parameters is it can start in the any order or any position. If I want, I can write my class parameter here and I can write my priority parameter here. There is no particular order. So that is why it is called the keyword parameters. Okay, I will explain one by one here. Okay, so this is the positional. In the positional parameter, we have the account information. This is the mandatory field in the job card. Okay, this is the account information. This will be used for billing purpose. Like let's say if I'm working for one XYZ project, that XYZ project should pay some amount to the IBM so that they will provide the software. So for sending the billing purpose, they should use some particular account information. That account information is specific to that project only, like our bank account. Okay. For that reason, we should use the account information. This is the mandatory. After that, we should mention the programmer name. Normally, programmer name should be project name here. This program name is not a mandatory. If I am not mentioning me, just we can mention the comma and we can leave like that. If I just mention the comma, if I leave like this means it will allow. But account information is mandatory. Okay. If I want to mention the programmer name, I should write after the account information. Okay. Next parameters are all the keyword parameters. Remember positional and keyword parameters in the job card. So keyword parameters are, we have some of the class parameter, message class, message level, notify, time, type run, region, condition, restart, priority, etc., etc., etc. Okay. If anyone asks what are all the keyword parameters means, we should mention. You should mention like some of the parameter like class, message level. You should remember at least 5-6 parameter you have to tell. Class, message level, type run, notify, region, restart, priority, etc. Condition, time, etc. We should mention it. Okay. This is the important interview question. These are the positional parameters. Remaining all are the keyword parameters. Okay. Let's say if I open the spool, already we submitted some of the JSL's last class. So we will see the spool. And let's say if I'm going to SJ here, see. See here, this is my job name followed by job. Here they mention just to notify and time only. So why they did not mention me? This is the test job. So account information is not required. In the real time, compulsory account information is there. After that, they did not mention any class, message level, something like that. So by default, if in the real time also, if you are not mentioning any keyword parameters also, it will run it. But while defining the project, by default, they assign some values to each and every parameter. By default, some values it will take automatically. Okay. Even if I am not mentioning here also, it took some of the class, message level of that. Based on your project installations and guidelines, they might have taken some default parameters. Here also some default parameters they have taken. Okay. But in the real time, you should mention account information compulsory. So as a programmer, you should know the definition of each and every parameter and values of each and every field.
so that it will be useful for you in the real time as well as in interview. Okay, we can now discuss about this each and every parameter separately now. First parameter is the class parameter. This class parameter we can code either A to Z or 0 to 9. Any character we can use for class parameter. Okay. So here also this is the job name followed by job, then account information, programmer name. These two are the positional parameters. Remaining all are the keyword parameters. Okay. So this account information, this is the maximum 142 characters we can code. Some written exams if you attend, they will ask what is the maximum account information, 142 characters we can give. Then programmer name maximum 20 characters we can use. If I am not giving me, just we can use comma here. Then next parameter is the class parameter. Class parameter I can code either A to Z or 0 to 9. What is the class parameter means? It describes the job characteristics like CPU time usage, number of tape or cart usage, and other resource constraints. See, if I want to run this job, so it should use some CPU time. It will utilize the CPU time so that my job will execute it. So based on this class parameter, they will assign some CPU time. Let's say we have the class parameter A to Z, any character we can use it. Class parameter A to Z, any character we can use it normally. So in the real time, in our organization, we are using class default P for the production jobs we are going to use. Okay, class is equal K for the test region jobs we are using. So in my organization, P means production jobs. They will assign more CPU time for this job. Whichever is having more CPU time, it will run fast. Okay, let's say this job name. If I am going to run two jobs with the same class, different class parameter, one job with K class parameter and another job with P class parameter, means this P is having the more CPU time utilization. So this job, whichever is having the class P job, it will run first. It is not same always for all the projects. Some my project we are following these guidelines. Some production jobs they are using the P, test region job they are using the K, some other jobs they are using the class A. So A to Z, any class we can use. A to Z and 0 to 9, any value we can use. Each and every value, some meaning is there. Based on your project, they might assign some class parameter. Okay. It describes the job characteristics like CPU time, number of cart or tape usages. So these information it describes. Okay. This is about your class parameter. Okay. Here, sometimes let's say this job name should be in a queue. Sometimes let's say I'm going to submit two jobs with the same job name. Then it will, so what happened to, this is the job name should be in a queue. Let's say if I'm going to submit two job names with the same job name is, so it will wait one of the job completes, after that then only second job will start. That is one thing. Let's say I'm going to submit two different jobs with the same class parameter means, so based on this class parameter, it will decide which job should run first. Okay, based on the class parameter, it will decide it. This class will describe the, this is the definition part. It is describe the job characteristics like CPU time usage or number of tape or cart usage. Okay, these are the other resource constraints. This is about the class parameter. Some interviews they are going to ask what is each and every parameter is important interview question here. So this class parameter I can use A to Z or 0 to 9. Okay. Then message level parameter. What the message level parameter will do means, what kind of messages if I want to display on the spool. Okay. So let's say if I submitted, see yesterday we submitted this job. After submitting this job, it gave in the spool like this. Here we have different types of messages like just messages, JSL messages, sysout messages. In the coming classes, we are going to discuss about the procs also, procedures, proc messages. So those messages are there. So each and every message having some information. When it will use, let's say if this job failed due to some reasons means,
somewhere it will give some information. Those messages will be helpful during the abend or problems or issues. If any job issues means, that time we will go and verify it. This just message, if I go to first just message means, it is giving all the when it was started, when it was ended, and how many records it is printed on the school, those things. So after that, in the JSL means it will expand all the JSL statements. So after that, in this message, it is going to verify like how many steps are there. Is this job having this step and this is a step completed and it will give return code 00. Like that, some information it will give. Finally, sysout is giving all the printed values. Okay. So now in the message class, message level means it will, based on this message level parameter, what kind of messages if I want to print to the school, that will be decided by the message level parameter. Okay, this message level parameter I can use, it is having a two statements. Let's say message level x comma y means x can be either 0 or 1 or 2 and y can be either 0 or 1. So sometimes I can use message level, this is 0, 1, 2. Let's say I can use 0, comma 0 or 0, comma 1. Or I can use 1, comma 0 or 1, comma 1. Or I can use 2, comma 0 or 2, comma 1. Which in these combinations I can use message level parameter. Okay. What it will do, to get the maximum messages, always I should use message level 1, comma 1. Normally, it is having two parameters. First parameter controls the statements. Second parameter controls the messages. Let's say statements means only job statement or JSL statement. If I use message level, first parameter, it controls the statement. What kind of statements you want? Job statements or message statements, or if I use the procedure, those related statements, it will give. Second parameter controls the messages. Like it will, if I use 0 means only step execution messages. So if I see in the coming classes, we will see we have the many steps inside the job. For each step will be executed for one program. If I want to execute 10 programs at a time, means I can mention 10 steps in the job. So based on this parameter, it describes you want to only step execution messages or you want all the job messages. So those information it will decided by the second parameter. So message level can be two things. One is the first parameter controls the statement, second parameter controls the messages. So to get the maximum, the definition simply we can give the message level parameter. It will give the what kind of messages if I want to print on this. So to get the maximum messages, I can give message level 1, comma 1. It will give the maximum message, like it will give all the job related messages. It will give all the step related messages. These are the job entry subsystem. It will give all the subsystem messages. It will give all the procedure messages. Whatever is there, everything it will give if I use message level 1, comma 1. Okay. Message level ఏం చేస్తుంది, ఏమేమి మెసేజ్లు నీకు కావాలి అనేది it will decide it. Okay. Next, third parameter is the message class parameter. ఈ message class parameter also we can use either A to Z or 0 to 9. Any value we can give. ఈ మెసేజ్ క్లాస్ పారామీటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏమేమి మెసేజ్ డిస్ప్లే కావాలో నువ్వు యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నువ్వైతే ఏ మెసేజ్ కావాలనుకున్నావో ఆ మెసేజెస్ ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది మెసేజ్ క్లాస్ విల్ డిసైడ్. సమ్ టైమ్స్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆల్ ద మెసేజెస్ టు ద స్కూల్. నేను స్కూల్లో ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. లేదు నేను ఈ మెసేజ్ జాబ్ రిలేటెడ్ స్టెప్ మెసేజెస్ అన్ని నాకు ఒక ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేస్తాను. నేను ఒక ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసి ఆ ప్రింటర్లో ప్రింట్ అయ్యేటట్టు చేస్తాను. ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ ఫైల్, అవుట్పుట్ ఫైల్. నేను ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ ఇచ్చి ఆ ఫైల్లో రాయమని చెప్తాను. ఈ ఇక్కడైతే ఏమేమి మెసేజ్ డిసైడ్ చేస్తామో ఆ మెసేజెస్ అన్ని. సో దిస్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద మెసేజ్ క్లాస్. సో ఈ మెసేజ్ క్లాస్లో A to Z ఆర్ 0 to 9 ఇస్తాం. ప్రతి మెసేజ్ క్లాస్ ఏ వాల్యూకు, బి వాల్యూకు, సి వాల్యూకు అప్ టు జెడ్ ఆర్ 0 ఆర్ 1 2 ఆర్ అప్ టు 9. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇన్స్టలేషన్లో డిఫైన్ చేసిండ్రు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్. మనకి ప్రాజెక్ట్ గైడ్లైన్స్లో చెప్తారు మెసేజ్ క్లాస్ మోస్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వన్. జనరల్గా ఎగ్జిస్టింగ్ జాబ్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏమి వాడుతున్నారో మనం కూడా అవి వాడతాం అనమాట. ఓకే. క్లాస్ అంటే ఏంది, ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద జాబ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ CPU టైమ్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ టేప్ ఆర్ కార్ట్ యూసేజ్.
ఓకే, వెరస్ మెసేజ్ క్లాస్ అంటే మెసేజ్ లెవెల్ అంటే ఏమేమి మెసేజెస్ నేను ప్రింట్ చేయాలి అనేది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. నువ్వు వన్స్ ఏమేమి మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలో డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఏదో స్కూల్లోనా, ప్రింటర్లోనా, అవుట్పుట్ ఫైల్లోనా, వేర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ అనేది దిస్ విల్ డిఫైన్డ్ బై ద మెసేజ్ క్లాస్ పారామీటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్లాస్, మెసేజ్ లెవెల్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? So it is mapped to a device or location where the messages are routed. What is the message class means? It is mapped to a device or location. ఎక్కడ నేను ఏ డివైస్లో నేను ఈ మెసేజెస్ అన్ని రౌట్ చేయాలి, ఐదర్ ప్రింటర్లోనా, లేదంటే అవుట్పుట్లోనా, లేదంటే స్కూల్లోనా, ఎక్కడనేది ఇట్ విల్ డిసైడ్. సో దిస్ మెసేజ్ క్లాస్ ఆల్సో ఐ కెన్ యూజ్ either A to Z or 0 to 9. Okay. So message class we are going to call single character A గాని B గాని these values. This is about the message class parameter. Okay. Next priority parameter. So ఇక్కడ మనం ఈ కీవర్డ్ పారామీటర్స్ ఏ ఆర్డర్లో అయినా డిస్కస్ చేయొచ్చు, ఏ ఆర్డర్లో అయినా మనం రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ పారామీటర్. ఈ ప్రియారిటీ ఏంటంటే మనం 0 to 15 ఎనీ వాల్యూ వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ ద ప్రియారిటీ. సో ఈ ప్రియారిటీ ఎప్పుడు ఫ్యాక్టర్ అవుతుందంటే, let's say if I am going to run the two jobs with the same job name, నేను 2 సబ్మిట్ చేశాను, అప్పుడు which job will run first అంటే whichever is having the high priority that job will run first. Okay, if I am going to run even different jobs also means 0 is the lowest priority, 15 is the highest priority, whichever is having high priority that job will run first అన్నమాట. So normally it will work with class parameter. If 2 jobs with the same class submitted, one with priority 3 and another with priority 4, then priority 4 will get first execution. Normally priority function is disabled in the most installation. So normally priority function మనం రియల్ టైంలో ఏం వాడము, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ దానికైతే ఎక్కువ priority వాల్యూ ఉందో దట్ జాబ్ విల్ రన్ ఫస్ట్. నార్మల్గా క్లాస్ పారామీటర్ యూజ్ చేసుకొని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాస్ పారామీటర్ విచ్ జాబ్ విల్ రన్ ఫస్ట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. So basically priority parameter will be used whichever is having the high priority that job will run first. So priority 0 to 15 any value we can use it. 0 is the lowest priority, 15 is the highest priority. Okay. Next thing is class message. Okay, notify parameter. Yeah. Next parameter is the notify parameter. So this is the notify is called single ampersand sys అంటే system user ID. ఈ notify parameter ఏం చేస్తుందంటే it will send the notification to the user whoever submitted. ఏం నోటిఫికేషన్? మ్యాక్సిస్ 0 వచ్చిందా, మ్యాక్సిస్ 4 వచ్చిందా, అసలు నీ జాబ్ రన్ అయిందా కాలేదా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా అనుకోండి, ఇక్కడ notify is called సంథింగ్ ఇచ్చాను కదా. If I am going to submit this job, submit అయితే ఏమవుతుంది చూడండి, దిస్ ఈస్ ద నోటిఫికేషన్. మ్యాక్సిస్ 0 వచ్చిందని నాకు నోటిఫై ఇచ్చింది. ఒకవేళ నేను నోటిఫై తీసేసాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూసుకోండి, సబ్మిట్ అని ఇచ్చాను. జాబ్ అయితే ఇప్పుడు ఏం నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు, నాకు అది కంప్లీట్ అయిందా కాలేదని నాకు అటు తెలుస్తుంది. మళ్ళీ స్కూల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. అదే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ notification. So this is the notification. What the notify parameter will do, it will send the notification about the job completion, whether it's completed or not. If completed, what is the max CC? If it is not completed, what is the max CC? It will give those kind of notifications. Simple గా ఈ నోటిఫికేషన్ మనం ఏం చేస్తాము, సింగిల్ అంపర్సన్ సిక్స్ యూఐడి అంటే ఇక్కడ జనరల్ నోటిఫికేషన్ either you can use direct user ID or you can use single ampersand sys UID. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is called the single ampersand అంటారు. నోటిఫై is called single ampersand sys UID అని ఇస్తాం జనరల్గా. అంటే sys UID ఏంటంటే ఎవడైతే జాబ్ సబ్మిట్ చేస్తారో వాని యూజర్ ఐడి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. whoever submits the job, their user ID will substitute here and they will get the notification. System user ID, whoever submitted this job, their ID will substitute here and they will get the notification.
అట్లా లేకుండా నేను CCUID CCUID ఇచ్చే బదులు నా యూజర్ ఐడి ఇచ్చాను అనుకోండి, IBM USER అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఈ నేను యూజర్ ఐడి ఇస్తే ఎవడన్నా సబ్మిట్ చేయని దిస్ యూజర్ ఐడి విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. ఇప్పుడు నేను మా మేనేజర్ చెప్తాడు, బాబు నువ్వు జాబ్ సబ్మిట్ చేసే జాబ్లో నా యూజర్ ఐడి నాకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్తాడు. నేను వాని యూజర్ ఐడి ఇచ్చిన అనుకోండి, ఎవడు సబ్మిట్ చేసిన ఈ జాబ్ను ఈ క్యాండిడేట్కు నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. అట్లా లేకుండా CCUIDని ఇస్తే ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తారో వాళ్ళ యూజర్ ఐడికి మాత్రమే నోటిఫికేషన్ ఉంది. బేసికలీ నోటిఫై మీన్స్ ఇట్ విల్ సెండ్ ద నోటిఫికేషన్ టు ద యూజర్ హూ ఎవర్ సబ్మిటెడ్ దిస్ జాబ్. ఓకే, ఇది నోటిఫై పారామీటర్ అనేది దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఒకసారి ఒక అమ్మాయి జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి వాట్ ఇస్ ద నోటిఫై పారామీటర్ అని అడిగారు. అప్పుడు అది చెప్పలేకపోయింటే వాళ్ళ లెక్కలు చూశారు మళ్ళీ. సో సచ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నోటిఫై పారామీటర్ మీన్స్ it will send the notification whoever submitted the job. We can use normally notify equal single ampersand SysUID. That is the syntax. Okay guys, clear so far? ఇక్కడ ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం చెప్పేది ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కటి సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్. ఓకే, జనరల్గా JCL ఏం చేస్తామంటే ఆఫ్టర్ దట్ వీ షుడ్ మెన్షన్, ఈ విధంగా మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే, దీని తర్వాత ఈ జాబ్ లైబ్రరీ, మనం ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి ఒక లోడ్ లైబ్రరీ క్రియేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంటుంది. దాని తర్వాత స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM ఏదో ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇస్తాం అనమాట. ఈ EXEC DD అనేది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం ప్రింట్ అయ్యేటన్ని మనం స్పూల్ లేక ప్రింట్ అవడం కోసం SysOut అంటే స్పూల్ లేక వస్తాయి. ఇది ఈ విధంగా ఒక స్టెప్. ఇది నేను ఇట్లా మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ నేను రన్ చేయొచ్చు. ఇది స్టెప్ 1, ఇది స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. నా దగ్గర డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఉంటే నేను మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు. డిస్ప్లే 1 అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్. ఇట్లా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ నేను డిఫరెంట్ స్టెప్స్, ఈ విధంగా ఇట్లాంటి స్టెప్స్ మ్యాక్సిమం ఒక జాబ్లో 255 స్టెప్స్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాక్సిమం స్టెప్స్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ జాబ్ is 255 steps here. Each step will execute one program. Okay, now we can discuss about the time parameter. This time parameter we can code in time is equal to in terms of minutes comma seconds we can code it. ఇది మినిట్స్, ఇది సెకండ్స్. ఓకే, ఒకవేళ నేను టైం ఈక్వల్ టు మినిట్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఈ విధంగా ఇవ్వాలి. 30 అంటే దిస్ జాబ్ విల్ టేక్ 30 seconds ఆఫ్ టైం. వాట్ ఇస్ ద టైం పారామీటర్ విల్ డూ? ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద it defines the maximum allowable CPU time for a particular job. Here I am going to mention time is equal to 30. This means 30 seconds. The syntax for time is equal to minutes comma seconds. In this job, for this time 2, 10 means this job maximum allowable CPU time I am going to restrict with 2 minutes and 10 seconds. If it is exceeding this time means it will fail with S322 error. This is the first error we are going to discuss it. If my job exceeding this time, then it will append with S322 error. This is the time out error. Remember it. Okay, some interview they are going to ask what is the timeout error, or someone will ask what is the S322 error. This is the timeout error. So here time should be, the syntax should be minutes comma seconds. If I am not giving any minutes means I can give like this, comma 30 means it will allow. This is the second part is the seconds. Second part is seconds. First is the minutes and seconds. Here time is equal to comma 30 means it will take maximum 30 seconds. So the time parameter means it will allow the maximum allowable CPU time for a particular job. Okay, that means let's say I have 3 steps in my JCL. Each and every step will take some time.
total time together, it should complete, this job should complete this one only, 2 minutes 10 seconds only. If it is exceeding means this job will be S322. This is the time parameter. Here maximum time we can go, time is equal 1440. Maximum time we can use 1440. 1440 or no limit. That means the job will run forever. Why we give the 1440? The significance is 24 hours, 60 minutes. 1440 is the minutes. In the 24 hours, we have the 60 minutes each hour. So it will be 1440. Okay. This is the time. If I use time is equal to 1440 means it will run forever. Let's say if I give time is equal to something means it will run within this time only. Here time, if it is exceeding means it will fail with S322. Okay. Next thing is this time parameter I can code step level also. Like let's say in this step 1 it is executing this program. In this step 2 this is executing different program. Like that maximum 255 steps I can code it. Let's say this time parameter, if I want, I can give at a step level also. Let's say if I'm going to say time parameter, this time parameter I can code step level also. Okay, let's say in this time parameter I give 1 minute 5 seconds. In this time parameter I'm going to go, let's say comma 25 seconds. In this time parameter I'm going to say 1 minute 10 seconds. So what does it mean? So overall this time will be applicable for all the steps inside the first thing. So with this job should complete whatever the steps, I don't care, but this entire job within the steps, all the steps should complete 2 minutes 10 seconds. But here if I give this time parameter on the step level means which one will take high priority means whatever you code on the step level, that time will take high priority. And let's say this step 1 should complete 1 minute 5 seconds. If I use time in the step level means the meaning of this step should be this step should complete 1 minute 5 seconds. Okay, if this step is trying to exceed 1 minute 5 seconds, this step will fail with S322. Okay, let's say this is already, let's say this step 1 completed, this already exactly take 1 minute 5 seconds. So what will my rest of the time? My remaining time, left time is 1 minute 5 seconds only. Let's say it is taking 1 minute 10 seconds, for example. What is my remaining time? My total time will be 2 minutes 10 seconds. Already it has taken 1 minute 10 seconds. Remaining 2 steps should complete within 1 minute. If it is crossing more than 1 minute, again job fail with S322 error. Okay, let's say this is already taken 1 minute 10 seconds. What is my remaining time? My remaining time will be 1 minute. Within that 1 minute, this step 2 already taken 25 seconds. Remaining minutes will be 35. Huh? The remaining time will be 35 seconds. Okay, even though I mentioned step 3 1 minute 10 seconds, but my overall remaining time is 35 seconds. So this step should complete within this 35 seconds. Okay, what does this mean? Means let's say if these 2 steps are not completed or completed within 1 minute, then I have remaining 1 minute 10 seconds I can use for this job. If already these 2 steps taking more than 1 minute 10 seconds, the remaining time whatever it is there, it should use here. This is the time parameter. So ఒక ప్రాజెక్ట్ క్యాప్జెమినీలో ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక్కటే ఒక క్వశ్చన్ ఈ టైం పారామీటర్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగి దే సెలెక్టెడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టైం పారామీటర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఈ టైం పారామీటర్ అనేది నేను ఈ జాబ్ ఇదంతా కలిపి జాబ్ కార్డ్ అంటాం. జాబ్ కార్డ్లో అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే స్టెప్ లెవెల్ అని ఇవ్వచ్చు. విచ్ వన్ విల్ టేక్ కన్సిడర్ అంటే స్టెప్ లెవెల్ టైం విల్ కన్సిడర్. కానీ ఈ 3 స్టెప్స్ నేను ఈ విధంగా స్టెప్ లెవెల్ ఇచ్చిన ఈ 3 స్టెప్స్ షుడ్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ దిస్ టైం పీరియడ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను స్టెప్ ఈ టైం 1,10 ఇచ్చిన అనుకోండి, నేను స్టెప్ టైం 1,10 ఇచ్చిన అనుకోండి, ఈ స్టెప్ మ్యాక్సిమం
ఇంత టైం తీసుకోగలవు. ఓకే, దీనికంటే ఎక్కువ టైం ఈవెన్ దో ఈ 2 స్టెప్స్ ఇది ఒక 10 సెకండ్స్, ఇది ఒక 20 సెకండ్స్ తీసుకున్నది అనుకోండి. సో రిమైనింగ్ ఎంత టైం ఉంటుంది? 20 సెకండ్స్ 30 సెకండ్స్ పోతే, లేదంటే ఇది 10 సెకండ్స్ ఇది 20 సెకండ్స్ 30 సెకండ్స్ పోయిందంటే నాకు ఎంత టైం ఉంటుంది? ఇంకా 1 minute 40 సెకండ్స్ ఉంటుంది నా దగ్గర. 1 minute 40 seconds remaining ఉంది. Even though I have 1 minute 40 seconds, but this step I am restricted to 1 minute 10 seconds only. Okay guys, అర్థమైందా ఈ క్వశ్చన్? Yes, sir. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టైం పారామీటర్. జాబ్ అంతా కలిపి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ముందుగానే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, మీకు టెస్ట్ రీజన్లో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఇక్కడికి వెళ్తే గిన ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్ అని ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్లో ఇచ్చారు. ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్ నా దగ్గర అయిపోయినట్టుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది టైం 10 అని ఇచ్చారు. ప్రతి జాబ్ మీరు 10 అని అంటే 10 సెకండ్స్. మనం రన్ చేసే జాబ్ 10 సెకండ్స్ CPU టైం అంటే చాలా ఎక్కువ, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోదు. ఒకవేళ అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుని లూప్లో అట్లా పడింది అనుకోండి, లూప్లో కింద పడితే ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజింగ్ మోర్ CPU టైం. మన పెన్ డ్రైవ్ ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ మెసేజ్లు రిటర్న్ చేసి అబెండ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, పెన్ డ్రైవ్ పనికి రాకుండా ఉంటుంది. అందుకని టైం ఈక్వల్ 10 seconds అని ఇచ్చారనమాట. సో మన జాబ్ ఏదైనా తేడా వచ్చినా 10 seconds వరకు రన్ అయిన తర్వాత S322 ఎర్రర్తో అబెండ్ అవుతుంది. సో మోస్ట్లీ వీ షుడ్ యూజ్ టైమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్ రన్. టైం క్లియర్ అయింది అనుకుంటే అందరికీ ఈ విధంగా అడుగుతారు స్టెప్ లెవెల్లో. ఇక్కడ అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను 1 minute 40 seconds టైం ఉన్నా కూడా నేను టైం ఈక్వల్ టు 1,10 రిస్ట్రిక్ట్ చేశాను. ఈ స్టెప్ 1,10 వరకే రన్ అవ్వమని చెప్పాను. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ 2 స్టెప్స్ ఎక్కువ తీసుకొని నా దగ్గర బ్యాలెన్స్ జస్ట్ ఒక 35 seconds మిగిలింది అనుకోండి, ఈవెన్ దో ఐ మెన్షన్ 1,10 బట్ ఇది రిమైనింగ్ టైం 35 seconds కాబట్టి ఈ స్టెప్ 35 seconds లోనే రన్ అవ్వాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ విత్ S322. నేను ఈ టైం పారామీటర్ ఐ కెన్ కోడ్ అన్న జాబ్, దీన్ని జాబ్ కార్డ్ అంటాం. జాబ్ లెవెల్లో అయినా ఇవ్వచ్చు, టైం పారామీటర్ అన్న స్టెప్ లెవెల్లో అయినా ఇవ్వచ్చు. 2 ప్లేస్లో ఇస్తే స్టెప్ లెవెల్ ఏ టైం ఇచ్చినావో అది ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద టైం పారామీటర్. నెక్స్ట్ టైప్ రన్. టైప్ రన్ ఇది ఈక్వల్ వీ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ స్కాన్ ఆర్ హోల్డ్, ఏదైనా ఒకటి ఇస్తాము అనమాట. స్కాన్ అయిన ఇస్తాము, హోల్డ్ అయిన ఇస్తాము. టైప్ రన్ ఇది ఈక్వల్ స్కాన్ అంటే లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన అనుకోండి, టైప్ రన్ ఇది ఈక్వల్ స్కాన్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి. టైప్ రన్ ఇది ఈక్వల్ స్కాన్ ఇస్తే దీని మీనింగ్ ఏమంటే వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద జాబ్, ఈ జాబ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ వెరిఫై ఫర్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ దిస్. జాబ్ జస్ట్ సబ్మిట్ అయిపోయింది, నాకేం రిటర్న్ కోడ్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. ఓకే, మన జాబ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ ద రిటర్న్ కోడ్. చూడండి, ఈ జాబ్కి నేను టైప్ రన్ ఈక్వల్ స్కాన్ ఇవ్వడం వల్ల ఇక్కడ నాకేం రిటర్న్ కోడ్ ఇవ్వలేదు. వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద జాబ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ఫర్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా సింటాక్స్ ఎర్రర్ పొరపాటున ఇక్కడ ఏదైనా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లేదంటే ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేసాను అనుకోండి, ఏమైనా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటే అప్పుడు మనకు చూపిస్తుంది సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని చెప్పి. JCL ఎర్రర్ చూడండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు JCL ఎర్రర్ అని చూపించింది. నేను బ్యాక్కి వెళ్ళి ఈ జాబ్లోకి వెళ్ళి సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి ఇక్కడ చూస్తాను అనమాట. ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటిన్యూషన్ నాట్ రిసీవ్డ్ అన్న స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 3లో ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటిన్యూషన్ నాట్ రిసీవ్డ్ అని ఎర్రర్ వచ్చింది. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 3 అంటే నేను JCLలోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇది స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ నువ్వు కామా ఇచ్చినావు, దానికి కరెస్పాండింగ్ కంటిన్యూషన్ నాట్ రిసీవ్డ్. సో నువ్వు కంటిన్యూషన్ నాట్ రిసీవ్డ్ అంటే ఏదైనా ఈ కామన్నా రిమూవ్ చేయాలి, ఏదంటే కంటిన్యూషన్ అన్న రాయాలి. ఓకే, ఇది స్టేట్మెంట్. ఇవన్నీ ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఇస్తుంది మనకు? మెసేజ్ లెవెల్లో
మెసేజ్ లెవెల్ పారామీటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఏమేమి మెసేజెస్ కావాలని. ఓకే, నేను ఇప్పుడు దీనికి వెళ్ళి ఇది తీసి ఇక్కడ నేను టైప్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్కాన్ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇస్ వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ జాబ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ఫర్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఇట్ విల్ స్కాన్ ఫర్ ఎనీ సింటాక్స్ ఎర్రర్. Okay, if any syntax errors means it will show as a JSL error, otherwise it will not show anything. ఇక్కడ మనకి ఈ జాబ్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట టైప్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్కాన్ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద టైప్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హోల్డ్. స్కాన్ తర్వాత హోల్డ్ అంటే ఏమవుతుందంటే హోల్డ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ వెరిఫై ఆర్ ఇట్ విల్ స్కాన్ ఆల్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో సింటాక్స్ ఎర్రర్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఆన్ హోల్డ్ పొజిషన్ ఇన్ ద స్కూల్. నేను హోల్డ్ అనేది సబ్మిట్ చేశాను. సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూస్తాం. సబ్మిట్ అయింది, స్కూల్లోకి వెళ్ళాను. స్కూల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ జాబు క్యూలో ఉంది. ఈ జాబ్ నేను సబ్మిట్ చేసింది. ఇది జాబ్ ఐడి, ఈ జాబ్. ఇక్కడ చూడండి స్టేటస్ హోల్డ్ అని పడింది. నేను టైప్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హోల్డ్ అని ఇవ్వడం వల్ల స్టేటస్ హోల్డ్లో పడింది. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టైప్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హోల్డ్ అని ఇస్తే without executing the job it will verify the syntax error. If there is no syntax error then it will be on the hold position in the school. Okay, that is the type run is called hold. సో ఈ విధంగా నా జాబ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది క్యూలోనే ఉంది. దీని ప్రయారిటీ 9 తీసుకొని క్యూలో ఉంది. సో ఇక్కడ స్టేటస్ హోల్డ్లో ఉంది, అంటే ఈ జాబ్ రన్ అవ్వలేదు. దీన్ని ఏ విధంగా నేను రిలీజ్ చేస్తానంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏ ఫర్ యాక్టివేట్ ఏ అనేసి హిట్ ఎంటర్ చేసిన అనుకోండి, అది స్టేటస్ హోల్డ్లో ఉన్నదని రిలీజ్ చేసి ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిపోయింది. చూడండి జాబ్ రన్ అయిపోయి మ్యాక్స్ 0 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద టైప్ రన్ ఇస్ కాల్డ్ హోల్డ్. స్కాన్ అన్న హోల్డ్ అన్న, స్కాన్ అంటే జస్ట్ స్కాన్ చేసి ఏం ఇష్యూస్ లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. హోల్డ్ అంటే ఇట్ విల్ స్కాన్ చేసి ఏం ఇష్యూస్ లేకపోతే ఇట్ విల్ బి ఆన్ హోల్డ్ పొజిషన్ ఇన్ ద స్కూల్. You should go and activate that job. Okay, this is the type run is called hold or scan. Okay guys, ఇక్కడ నేను స్కూల్లో ఉన్నా కదా, ఇక్కడ చాలా స్కూల్లో ఎప్పుడప్పుడు మనం క్లియర్ చేయాలి. ఈ జాబ్స్ నేను డిలీట్ చేయాలి స్కూల్ నుంచి అంటే పీ ఫర్ పర్జింగ్. పీ అని హిట్ ఎంటర్ ఇచ్చిన అనుకోండి ఆ జాబ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొకసారి పీ ఇచ్చిన అనుకోండి ఆ జాబ్ ఎంటర్ కొడితే డిలీట్ అయిపోతుంది. అట్లా లేకుండా నేను ఒకేసారి చాలా జాబ్ పర్చ్ చేయాలంటే ఇట్లా /C అని ఇచ్చి, సో నేను సపోజ్ ఇక్కడ వరకు పర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ // ఇచ్చిన అనుకోండి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పర్చ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ /P అని ఇచ్చి, సో ఇక్కడ // ఇచ్చిన అనుకోండి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జాబ్స్ అన్ని పర్చ్ అయిపోయినాయి. చూడండి. ఓకే, ఇది ఒక స్టెప్ ఉంది సపోజ్. నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి నా దగ్గర మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మ్యాక్సిమం ఎన్ని స్టెప్స్ ఇవ్వచ్చు మనం? 255 స్టెప్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నౌ 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విత్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ నేను 3 స్టెప్స్ రన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. 3 స్టెప్స్ ఏమవుతుంది, సబ్మిట్ అని కొడితే ఈ 3 స్టెప్స్ 10 సెకండ్స్లోనే రన్ అవ్వాలి, లేదంటే S322 ఎర్రర్తో ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను టైప్ రన్ హోల్డ్ పెట్టాను కదా, నాది అవుట్పుట్ హోల్డ్లో ఉన్నట్టుంది. సో దానికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏ అని ఇస్తే యాక్టివేట్ అయింది. చూడండి 3 స్టెప్స్ కలిపి 10 సెకండ్స్లో రన్ అయిపోయి 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను దీని లోపలికి వెళ్ళి చూసినా అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి ఇది స్టెప్ 1 స్విచ్ అవుట్, స్టెప్ 2 స్విచ్ అవుట్, స్టెప్ 3 స్విచ్ అవుట్. 3 స్టెప్స్ రన్ అయినాయి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ మెసేజ్ వెళ్ళి చూసాను అనుకోండి, ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. ఈ జస్ట్ మెసేజ్లోకి వెళ్ళి అనుకోండి, ప్రతి స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ కండిషన్ కోడ్. మన కండిషన్ కోడ్ 00 వస్తే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినట్టు మన స్టెప్. ఒకవేళ కండిషన్ కోడ్ 4 వచ్చినా కూడా సక్సెస్ఫుల్లే, మోర్ దెన్ 4 వచ్చిందంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అనమాట.
సో స్టెప్ 1కు కండిషన్ కోడ్ వచ్చింది, ప్రతి స్టెప్కు ఒక కండిషన్ కోడ్ వస్తుంది. ఇది స్టెప్ 2 కండిషన్ కోడ్, ఇది స్టెప్ 3 కండిషన్ కోడ్. 3 స్టెప్స్ ఇచ్చింది, 3 కండిషన్ కోడ్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ కండిషన్ కోడ్ ఏదైతే మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుందో అది ఇక్కడ ఇస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం రిటర్న్ కోడ్, ఆ మ్యాక్సిమం కండిషన్ కోడ్. నాకు అన్ని 0 ఇచ్చింది కాబట్టి 3 జీరోలో మ్యాక్సిమం 0నే కాబట్టి మ్యాక్స్ ఇస్ 0 ఇచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ 3 స్టెప్స్ ఉంటే 3 కండిషన్ కోడ్స్, దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఏదైతే అది ఇస్తుంది. ఇట్లాంటి స్టెప్స్ నేను 255 రన్ చేయొచ్చు అట్ ఏ టైం. ఓకే, ఒకవేళ ఈ స్టెప్ నేను స్టెప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు సౌండ్ సజెషన్ వచ్చి నా జాబ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. నా దగ్గర ఒక 100 లేదంటే 150 స్టెప్స్ ఉన్నాయి నా జాబ్లో. ఓకే, నాకు అరౌండ్ 45th స్టెప్ దగ్గర నా జాబ్ అబెండ్ అయిపోయింది, ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్మిట్ అని కొట్టినా అనుకోండి, ఆ అబెండ్ ఏదో కరెక్ట్ చేశాను, మళ్ళీ సబ్మిట్ అని కొడితే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ స్టెప్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అన్నెసరిగా 44 స్టెప్స్ ఆల్రెడీ రన్ అయిపోయినాయి, నాకు రిసోర్స్ వేస్ట్ అయిపోద్ది, టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రీస్టార్ట్ పారామీటర్ అని వాడతా. రీస్టార్ట్ ఈజ్వల్ టు నువ్వు ఏ స్టెప్ నుంచి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలంటారో ఆ స్టెప్ నేమ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ రన్ ఫ్రమ్ దేర్ అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రీస్టార్ట్ పారామీటర్. ఓకే, అర్థమైందా? రీస్టార్ట్ అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ అబెండెడ్ స్టెప్ ఐ కెన్ యూజ్ రీస్టార్ట్ పారామీటర్ ఇన్ ద జాబ్ కార్డ్. దీని అంతటిని కలిపి జాబ్ కార్డ్ అంటాం. ఓకే, సో రిమైనింగ్ వీ కెన్ కంటిన్యూ టుమారో క్లాస్ వచ్చేసరికల్లా ఈ పారామీటర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వీలుంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసినామో వాటి డెఫినేషన్ కూడా సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రేపు పొద్దున్న నేను అడిగినప్పుడు దీన్ని జాబ్ కార్డ్ అంటారు. ఈ విధంగా మీరు ప్రతి ఒక్కరు రాయాలన్నమాట. ఏ జాబ్ తీసుకున్నా యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ జాబ్ కార్డ్. సో / ఫాలోడ్ బై జాబ్ నేమ్, దెన్ జాబ్, దెన్ these two are the positional parameters, remaining are the keyword parameters. అడుగుతాడు వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్ పారామీటర్స్ అంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ మెసేజ్ లెవెల్, టైప్, రన్, రీజన్, రీస్టార్ట్ అని ఏదో ఒక ఆర్డర్లో కనీసం ఒక 5-6 పారామీటర్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ జాబ్ కార్డు వరకు రేపు రాసుకుంటాను. ఈ రీజన్ పారామీటరు, ఈ కండిషన్ పారామీటరు, అంతే. ఈ రెండు ఇవి టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్. So hope everyone is clear. And in the real time, let's say లైబ్రరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఒక సోర్స్ లైబ్రరీలో, నా జాబ్స్ అన్ని ఒక JCL లైబ్రరీలో, ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్లో ప్రొసీజర్స్ అని వస్తాయి. నా ప్రాక్స్ అన్ని ఇంకొక .proc లిబ్లో, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంట్రోల్ కార్డ్స్ అని వస్తాయి. కంట్రోల్ కార్డ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో, నెక్స్ట్ కాపీ బుక్స్ అని ఉంటాయి. కాపీ బుక్స్ అని ఇట్లా స్ట్రక్చర్గా మనం సేవ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ క్వాలిఫైర్ is the high level qualifier like production qualifier, then second one is the application, then third one is the project name, then the fourth one is the fourth application name, and fifth one is the ఇట్లా చాలా నేమ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మాక్సిమం 44 క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం నేమ్ వాడతాము. ఈచ్ క్వాలిఫైర్ షుడ్ బి 1 to 8 క్యారెక్టర్స్ సపరేటెడ్ విత్ డాట్ అనమాట. ఇంక్లూడింగ్ ద డాట్ మాక్సిమం ఫైల్ లెంత్ 44 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాం. ఓకే, సో టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, JCL అనేది చాలా ఈజీ టాపిక్ ఇందులో. సో ఎవ్రీవన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Okay, tomorrow sharp 8 o'clock we can start it. Okay, see you tomorrow at 8 o'clock.